Okay, I'll read the translation again. Then he amalgamated all the sense organs into the mind, then the mind into the life, life into breathing, total existence into the embodiment of the five elements, and his body into death. Then as the pure soul, he became free from the material conception of life. Затем он слил все органы в чувств с умом, ум с жизнью, жизнь с дыханием, и все свое бытие с телом из 5 элементов, а тело со смертью. И тогда, как чистая душа, он избавился от материальной концепции жизни. Maharaj Yudhishthira, like his brother Arjuna, began to concentrate within himself and gradually became freed from all material bondage. First, he concentrated on the actions of the senses and amalgamated them into the mind. In other words, he turned his mind toward the transcendental service. Prayed that since all material activities are performed by the mind in terms of actions and reactions of the material senses, and since he was going back to Godhead, the mind would wind up its material activities and be turned toward the transcendental service of the Lord. There was no longer a need for material activities. Actually, the activities of the mind cannot be stopped, for they are a reflection of the eternal soul. But the quality of the activities can be changed from matter to the transcendental service of the Lord, and the material color of the mind is changed when one cleanses it of the contaminations of life, breathing, and thereby frees it from the contamination of repeated births and deaths and situates it in pure spiritual life. All is manifested by the temporary embodiment of the material body, which is a production of the mind at the time of death. Подобно своему брату Арджуне, Махарадж Юдхиштира сосредоточился и постепенно освободился от всякого материального рабства. Сначала он сконцентрировал всю деятельность своих чувств, слил их с умом, или, иначе говоря, обратил свой ум к трансцендентному служению Господу. Поскольку вся материальная деятельность совершается с умом в виде деятельности материальных чувств и ее последствий, он отправился обратно к Богу. Он молился, чтобы его ум прекратил свою материальную деятельность и обратился к трансцендентному служению Господу. В материальной деятельности не было больше необходимости. В действительности остановить деятельность, потому что она является отражением вечной души. Но ее можно качественно изменить, изменив точку приложения этой деятельности, не Господу. Когда человек очищает свой ум от загрязнения жизненным дыханием, тем самым освобождая его от загрязнения повторяющимися рождениями и смертями, вымещает его на чистое духовное бытие, материальная окраска ума меняется. Все проявляется временным феноменом, материальным телом, которое порождается умом в момент смерти. И если ум очищен практикой трансцендентного любовного служения Господу и постоянно погружен служение лотосным стопам Господа, после смерти он также никак не сможет создать новое материальное тело. Это освобождает ум от материального загрязнения, в котором он находится. Чистая же душа может вернуться домой обратно к Богу. But if the mind is purified by practice of transcendental loving service to the Lord and is constantly engaged in the service of the lotus feet of the Lord, there's no more chance of the mind's producing another material body after death. It will be freed from absorption in material contamination, and the pure soul return back home, back to Godhead.
You going on? I just don't hear you somehow. Is everybody hearing Maharaj? Because Yeah, I just read maybe something. on No, me. read it. Some weird. Okay. Yes, Hari. Все проявляется временным феноменом, если... Does everybody hear Maharaj? It's, maybe it's my internet is very bad. Yes, we are hearing. It was good, and then a few minutes ago it was really bad. I don't hear. Now it's okay again. Okay. Sometimes you just have to tune out and come back, and then it's all right. Okay, I hope so. Wanna try Anyway, that? that's Okay. okay. See what happens right now. Did you hear what I was reading? No, I hear you speaking, but reading not. But I know Yeah, what this. reading. You finished the text, right? So I just finished the list. I just finished up that purport. But Okay. the Все mind is проявляется purified временным by practice of transcendental loving service. Это освобождает ум от материального загрязнения, в котором он находится. Чистая же душа может вернуться домой обратно к Богу. Yeah, don't finish. So I was going to comment that see how fortunate we are that Lord Chaitanya made it. If we can simply chant the holy name, and all of these things will happen automatically. Мы можем посмотреть, насколько мы удачливы. Господь Чайтанья сделал это очень намного проще, просто повторяя Махамантру. With regular yoga practice, you know, they have to do all these Все это steps, происходит автоматически, и мы можем вернуться обратно к Богу. merging this into that, and giving this to that. Very difficult. But if you just chant Hare Krishna, it automatically happens. Special mercy. Okay, text Maharaj, 42. I'm really sorry. I think I'm just really far away in some village in Ukraine. So maybe my internet is bad and I'm not hearing You're you. in the Ukraine. Wow. Maybe some. I can hear you, but you didn't hear me. Maybe somebody else can translate because no, I don't hear you. I don't know why. Okay, well, I think Ananta Leela, she's quite good. So we'll let her do it. Okay. Ananta? Haribol, yes, I can read. Yeah, you're very clear. Israel has got the cheapest internet in the world. Usually very good, Yes. except at the house in Ariel. Block. Something was wrong in that particular street. Okay. Okay, we'll go to number 42. Trit ve hatva chapancha tvam touch jaikatve Johon Muni Sarvam Atman Yajuhavid Brahman Yatmanam Avyaye. Thus amalgamating the gross body and the five elements into the three qualitative modes of material nature, he merged the modes into one nescience and then absorbed that nescience into the self, Brahman, which is inexhaustible in all circumstances. Текст 42. Таким образом, растворив грубое тело, состоящее из 5 элементов, 3 гунах материальной природы, он погрузил их в единое неведение, а это неведение в свое «я». Брахман неисчерпаемый при любых обстоятельствах. All that is manifested in the material world is the product of the Mahatattva of Yakta, and things that are visible in our material vision are nothing but combinations and permutations of such variegated material products. But the living entity is different from such material products. It is due to the living entity's forgetfulness of his eternal nature
as eternal servitor of the Lord, and his false conception of being a so-called Lord of the material nature, that two principal causes of the mind's being materially affected, that he is obliged to enter into the existence of false sense enjoyment with its concomitant generation of material energies. Thus, the gross body of 5 elements is produced. Maharaj Yudhisthira reversed the action and merged the 5 elements of the body into the 3 modes of material nature. The qualitative distinction of the body as being good, bad, or mediocre is extinguished, and again the qualitative manifestations become merged into the material energy, which is produced from a false sense of the pure living being. Комментарий. Все проявленное в материальном мире – продукт Махаттатвы Авьякты, и то, что доступно нашему материальному зрению, является не более чем комбинациями и видоизменениями этих разнообразных порождений материи. Но живое существо отлично от всех этих порождений материи, только потому, что живое существо забыло о своей вечной природе вечного слуги Бога, и из-за своих ложных концепций так называемого господства над материальной природой оно вынуждено принять жизнь иллюзорных чувственных наслаждений. И сопутствующее этому порождение материальных энергий служит главной причиной того, что ум попадает под влияние материи. Так возникает грубое тело, состоящее из 5 элементов. Махараджа Юдхиштхира повернул эти действия вспять и погрузил 5 элементов тела в 3 гуны материальной природы. Качественные характеристики тела, хорошее, плохое или нечто среднее, были уничтожены, а проявления качеств, в свою очередь, слились с материальной энергией, которая порождена ложным чувством чистого живого существа. When one is thus inclined to become an associate of the Supreme Lord, the personality of Godhead, in one of the innumerable planets of the spiritual sky, especially in Goloka Vrindavan, one has to think always that he is different from the material energy and has nothing to do with it. And he has to realize himself as pure spirit, Brahman, qualitatively equal with the Supreme Brahman. Maharaj Yudhisthira, after distributing his kingdom to Parīkṣit and Vajra, did not think himself emperor of the world or head of the Kuru dynasty. This sense of freedom from material relations, as well as freedom from the material engagement of the gross and subtle encirclement, makes one free to act as the servitor of the Lord, even though one is in the material world. This stage is called Jivan Mukta, or the liberated stage, even while remaining in the material world. That is the process of ending material existence. One must not only think that he is Brahman, but must act like Brahman. One who only thinks himself Brahman is an impersonalist, and one who acts like Brahman is a pure devotee. Таким образом, тот, кто хочет получить возможность общения с Верховным Господом, личностью Бога, на одной из бесчисленных планет духовного неба и особенно на Галоке Вриндаване, должен постоянно думать о том, что он отличен от материальной энергии. Он не имеет с ней ничего общего и должен осознать себя как чистый дух, брахман, качественно равный Верховному Брахману, Парамешваре. Разделив царство между Парикшитом и Ваджрой, Махараджа Юдхиштхира уже не думал о себе как об императоре всего мира и главе династии Куру. Это ощущение свободы от материальных отношений, как и свободы от материального заточения в грубом и тонком окружении, позволяет даже в этом материальном мире
свободно действовать в качестве слуги Господа. Эта стадия называется дживан-мукта или стадия освобождения, достигнутого еще в материальном мире. Таков метод, с помощью которого можно положить конец материальному существованию. Нужно не просто считать себя брахманом, но и действовать как брахман. Тот, кто всего лишь считает себя брахманом, является имперсоналистом, но тот, кто действует как брахман, чистый, преданный. Charavasa niharaho bada van mukta murdaja durshayanat mano rupam jadon matta pisachavat anavek samano niragad ashrinvan badiro yata. After that, Maharaj Yudhishthira dressed himself in torn clothing, gave up eating all solid foods, voluntarily became dumb, and let his hair hang loose. All this combined to make him look like an urchin or madman with no occupation. He did not depend on his brothers for anything, and just like a deaf man, he heard nothing. После этого Махараджа Юдхиштхира облачился в рваные одежды, отказался от твердой пищи, добровольно стал немым и распустил волосы. Все это сделало его похожим на безумца или бродягу без определенных занятий. Он перестал зависеть от своих братьев и, подобно глухому, ничего не слышал. Thus being freed from all external affairs, he had nothing to do with imperial life, for family prestige, and for all practical purposes, he posed himself exactly like an inert, mad urchin and did not speak of material affairs. He had no dependence on his brothers, who had all along been helping him. This stage of complete independence from everything is also called the purified stage of fearlessness. Комментарий. Освободившись таким образом от внешней деятельности, он порвал все связи с царской жизнью и семейным престижем. Он фактически уподобился заторможенному, безумному бродяге и перестал разговаривать о материальных делах. Он не зависел от своих братьев, которые раньше помогали ему. Эта стадия полной независимости по-другому называется очищенной стадией бесстрашия. Udishtam praviveshasam gatapurvan mahatmavi riddhi brahma paramjayan navarteta yatogata. He then started towards the north, treading the path accepted by his forefathers and great men, to devote himself completely to the thought of the Supreme Personality of Godhead, and he lived in that way wherever he went. Затем он отправился на север, следуя по пути, которым шли его предки и великие люди, чтобы всецело посвятить себя размышлениям о верховной личности Бога. Так он и жил всюду, куда бы ни приходил. It is understood from the verse that Maharaj Yudhishthira followed in the footsteps of his forefathers and the great devotees of the Lord. We have discussed many times before that the system of Varnashram Dharma, as it was strictly followed by the inhabitants of the world, specifically by those who inhabited the Arya Varta province of the world, emphasizes the importance of leaving all household connections at a certain stage of life. That the training and education was so imparted, and thus a respectable person like Maharaj Yudhishthira had to leave all family connections for self-realization and going back to Godhead, home. No king or respectable gentleman would continue family life till the end,
because that was considered suicidal and against the interest of the perfection of human life. Комментарий. Из этого стиха яствует, что Махараджа Юдхиштхира следовал по стопам своих предков и великих преданных Господа. Мы уже раз говорили, что система варнашрама-дхармы, которой строго следовали во всем мире и особенно в провинции Арьяварта, подчеркивает важность разрыва всех семейных отношений на определенной стадии жизни. Понимание этого закладывалось в процессе воспитания и обучения человека, и потому уважаемые люди, такие как Махараджа Юдхиштхира, должны были оставлять свою семью ради того, чтобы достичь самоосознания и вернуться к Богу. Ни один царь или уважаемый человек не жил с семьей до самого конца, так как это считалось самоубийством и было препятствием к достижению совершенства человеческой жизни. In order to be free from all family encumbrances and devote oneself 100% in the devotional service of Lord Krishna, this system is always recommended for everyone because it is the path of authority. The Lord instructs us in the Bhagavad Gita, 18:62, that one must become a devotee of the Lord at least at the last stage of one's life. A sincere soul of the Lord, like Maharaj Yudhisthira, must abide by this instruction of the Lord for his own interest. Эта система всегда рекомендуется любому, кто желает освободиться от бремени семьи и целиком посвятить себя преданному служению Господу Кришне, потому что это путь, начертанный авторитетами. В Бхагавад-гите 18.62 Господь говорит, что человек должен стать преданным Господа, по крайней мере, на последней стадии жизни. Искренняя душа, принадлежащая Господу, должна, по примеру Махараджи Юдхиштхиры, подчиниться этим наставлениям Господа ради своего же блага. Next. Tameva Sharanam Gacha. This is the text 62 of chapter 18 Bhagavad Gita. Tameva Sharanam Gacha Sarva Bhavena Bharata. Tat Prasadat Param Shantim Stanam Prapsyasi Shasvatam. O son of Bharat, scion of Bharat, surrender unto him utterly. By his grace you will attain transcendental peace and the supreme eternal abode. That's the verse that's referred to in the purport. Полностью предайся ему, потомок Бхараты, по его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь высочайшей вечной обители. Это Бхагавад-гита 18.62. Specific word Brahma Param indicate Lord Sri Krishna. This is corroborated in the Bhagavad Gita 10:12-13 by Arjuna with reference to great authorities like Asita, Devala, and Narada and Vyas. Thus Maharaj Yudhisthira, while leaving home for the north, constantly remembered Lord Sri Krishna within himself, following in the footsteps of his forefathers, as well as great devotees of all times. Слова Брахма Парам особо указывают на Господа Шри Кришну. Это подтверждает Арджуна в Бхагавад-гите 10.13, ссылаясь на великие авторитеты Аситу, Девалу, Нараду, Вьясу и других. Таким образом, Махараджа Юдхиштхира, покинув дом и отправившись на север, постоянно хранил в памяти Господа Шри Кришну, следуя по стопам своих предков и великих преданных всех времен. Sarvetam Anuir Jagmur Bratara Kritanischayaha Kalinna Dharma Mitrena Drishtva Sprishtaha Praja Bhuvi. The younger brothers of Maharaj Yudhisthira observed that the age of Kali had already arrived throughout the world, and the citizens of the kingdom were actually affected by irreligious practice.
Therefore, they decided to follow in the footsteps of their elder brother. Текст 45. Младшие братья Махараджи Юдхиштхиры заметили, что век Кали уже наступил во всем мире, и что жители их царства уже испытывали на себе влияние безбожной деятельности, поэтому они решили последовать по стопам своего старшего брата. Purport. The younger brothers of Maharaj Yudhishthira were already obedient followers of the great emperor, and thus they had sufficiently been trained to know the ultimate goal of life. They therefore decided to follow their eldest brother in rendering devotional service to Lord Sri Krishna. According to the principles of Sanatana Dharma, one must retire from family life after half the duration of life is finished and must engage himself in self-realization. But the question of engaging oneself is not always decided. Sometimes retired men are bewildered about how to engage themselves for the last days of life. Here is a decision by authorities like the Pāṇḍavas. All of them engaged themselves in favorably culturing the devotional service of the Lord, Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. According to Swami Sridhar, Dharma, Artha, Kama, and Moksha are fruit of activities and mental speculations, and salvation, as conceived by several persons, are not the ultimate goal of life. Комментарий. Младшие братья Махараджи Юдхиштхиры всегда и во всем послушно следовали за великим императором, и они были достаточно образованы, чтобы понимать, что является высшей целью жизни. Поэтому они с решимостью последовали за своим старшим братом по пути преданного служения Господу Шри Кришне. Согласно принципам Санатана Дхармы, прожив половину своей жизни, человек должен оставить семью и посвятить себя самоосознанию. Но ответ на вопрос о том, чем следует заниматься, не всегда ясен. Иногда отошедшие от дел люди теряются, не зная, чему им посвятить остаток своих дней. Здесь мы видим, как решили этот вопрос такие авторитеты, как Пандавы. Все они занялись любовным преданным служением Господу Шри Кришне, верховной личности Бога. По утверждению Свами Шридхары Дхарма, Артха, Мокша, Кама и Мокша или кармическая деятельность, спекулятивная философия и спасение не является, вопреки мнению некоторых людей, высшей целью жизни. Ими в той или иной степени занимаются люди, которые не знают о высшей цели жизни. Эту высшую цель жизни уже указал сам Господь в Бхагавад-гите. И пандавы были постоянно разумны, чтобы не раздумывая избрать этот путь. They are more or less practiced by persons who have no information of the ultimate goal of life. The ultimate goal of life is already indicated by the Lord himself in Bhagavad Gita, 1860. And the Pāṇḍavas were intelligent enough to follow it without hesitation. Ими в той или иной степени занимаются люди, которые не знают о высшей цели жизни. Эту высшую цель жизни уже указал сам Господь в Бхагавад-гите 18.64. И пандавы были достаточно разумны, чтобы, не раздумывая, избрать этот путь. 1865 is... we know very well. Manvanam Bhagavat Bhakto Madhyaji Mam Namaskaru. Mam Evaishasi Satyam Te Prati Jane Priyosi Me. Always think of me. Become my devotee, worship me and offer of homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my dear friend. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне, я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Бхагавад-гита.
we could say, of course, you could say it about almost any verse. This verse is twice in the Bhagavad Gita, almost exactly the same. There's a few others where half the verse is there, but this one, or one line, but this one, except for a few words, but the meaning is exactly the same, is twice. Obviously, it's extremely Prabhupada said this is all you have to do with these four things. Прабхупада говорил, что все, что вы должны делать, это думать об этой шлоке. Мы, конечно, все шлоки важны, но именно эта шлока, она очень важна, супер важна. Мы должны ее знать наизусть, мы должны о нее помнить, думать, медитировать на нее. И как Прабхупада говорил, что, в общем-то, все, что вам нужно, знать и следовать этой шлоке. Okay, text 46. Te sadhu krita sarvarta gyatvat yantikam atmanaha manasa darayana sur vaikunta charanambujam. They had all performed all the principles of religion, and as a result, rightly decided that the lotus feet of Lord Shri Krishna are the supreme goal of all. Therefore, they meditated upon his feet without interruption. Текст 46. Они исполняли все заповеди религии, в результате чего справедливо заключили, что лотосные стопы Господа Шри Кришны являются высшей целью, поэтому они непрерывно медитировали на его стопы. In the Bhagavad Gita 7:28, the Lord says that only those who have done pious deeds in previous lives and have become freed from the results of all impious acts can concentrate upon the lotus feet of the Supreme Lord, Sri Krishna. The Pāṇḍavas, not only in this life, but also in their previous lives, had always performed the supreme pious work, and thus they were ever free from all the reactions of impious work. It is quite reasonable, therefore, that they concentrated their minds upon the lotus feet of the Supreme Lord Sri Krishna. According to Sri Vishwanath Chakravarti, the principles of Dharma, Artha, Kama, and Moksha are accepted by persons who are not free from the results of pious action. Such persons affected by the contaminations of the above four principles cannot at once accept the lotus feet of the Lord of the spiritual sky. The Vaikuntha world is situated far beyond the material sky. The material sky is under the management of Durga Devi or the material energy of the Lord, but the Vaikuntha world is managed by the personal energy of the Lord. Комментарий. В Бхагавад-гите 7.28 Господь говорит, что только люди, совершавшие преданные, праведные дела в прошлых жизнях и освободившиеся от результатов всех неблагочестивых действий, могут сосредоточиться на лотосных стопах Верховного Господа Шри Кришны. Пандавы всегда занимались высочайшей благочестивой деятельностью не только в этой жизни, но и в предыдущих, и поэтому всегда были свободны от всех последствий греховной деятельности. Таким образом, вполне логично, что они сосредоточили свой ум на лотосных стопах Верховного Господа Шри Кришны. По утверждению Шри Вишванатхи Чакраварти, принципам дхармы, артхи, камы и мокши следуют люди, не свободные от последствий греховных поступков. Люди, находящиеся под влиянием загрязнения этими четырьмя принципами, не способны сразу же принять лотосные стопы Господа в духовном небе. Мир Вайкунтхи располагается далеко за пределами материального неба. Материальное небо отдано в распоряжение Дурги Деви, материальной энергии Господа, но миром Вайкунтхи управляет личная энергия Господа. Next. Tadjano Drikataya Bhaktya Vishuddha Dishana Pare Tasme Narayana Pade
ekanta matayogatim avapur duravapam te asadbir vishayatmabi viduta kalmasastanam virajain at manaivahi. Thus, by pure consciousness, due to constant devotional remembrance, they attain the spiritual sky, which is ruled over by the Supreme Narayan, Lord Krishna. This is attained only by those who meditate upon the one Supreme without deviation. This abode of Lord Sri Krishna, known as Goloka Vrindavan, cannot be attained by persons who are absorbed in material conception of life. But the Pāṇḍavas, being completely washed of all material conception, attained that abode in their very same bodies. Таким образом, постоянно, с преданностью памятуя о Господе, они очистили свое сознание и достигли духовного неба, которым правит Верховный Нараяна, Господь Кришна. Это доступно только тем, кто медитирует на Верховного Господа, не отвлекаясь ни на что другое. Это обитель Господа Шри Кришны, известная как Галока Вриндавана, недостижима для людей, поглощенных материальной концепцией жизни. Но пандавы, полностью смыв с себя всю материальную скверну, достигли этой обители, оставаясь в своих телах. Report. According to Srila Jiva Goswami, a person freed from the three modes of material nature, qualities, namely goodness, passion, ignorance, and situated in transcendental transcendence, can reach the highest perfection of life without change of body. Sanatana Goswami says in the Hari Bhakti Vilas that a person, however, whatever he may be, can attain the perfection of the twice-born Brahmana by undergoing the spiritual disciplinary actions under the guidance of a bona fide spiritual master, exactly as a chemist can turn gunmetal into gold by chemical manipulation. It is therefore the actual guidance that matters in the process of becoming a Brahmana, even without change of body, or in going back to Godhead without change of body. Комментарий. Как утверждает Шрила Джива Госвами, человек, находящийся на трансцендентном уровне и свободный от влияния трех гун материальных качеств, благости, страсти и невежества, может достичь высшего совершенства жизни, не меняя своего тела. Шрила Санатана Госвами в Хари Бхакти Виласе говорит, что человек, кем бы он ни был, может достичь совершенства дважды рожденного брахмана, если получит духовное образование под руководством истинного духовного учителя, подобно тому, как химик, подвергнув химической обработке пушечную медь, может превратить ее в золото. Таким образом, для того, чтобы стать брахманом, даже не меняя этого тела или возвратиться к Богу в этом теле, необходимо именно истинное руководство. Jiva Goswami remarks that the word he used in this connection positively affirms its truth, and there's no doubt about this factual position. The Bhagavad Gita 14:26 also affirms a statement that Srila Jiva Goswami, when the Lord says that anyone who executes devotional service systematically without deviation can attain the perfection of Brahman by surpassing the contamination of the three modes of material nature. And when the Brahman perfection is still more advanced by the self-same execution of devotional service, there is no doubt at all that one can attain the supreme spiritual planet, Goloka Vrindavan, without change of body, as we have already discussed in connection with the Lord's returning to his abode without change of body, purport to text 32 of this chapter. I'll be right back. Окей. Maybe Шрила before you... Шрила Джива Госвами замечает, что слово «хи» подчеркивает эту истину, не оставляя сомнений в верности этого утверждения.
Бхагавад-гита 14.26 также подтверждает высказывание Шрилы Дживы Госвами с словами Господа о том, что тот, кто систематически и без отклонений несет преданное служение, может достичь совершенства брахмана, возвысившись над осквернением 3 гун материальной природы. А когда посредством того же преданного служения совершенство брахмана развивается далее, человеку гарантируется достижение высшей духовной планеты Галоки Вриндавана в его нынешнем теле. Мы уже обсуждали это в связи с возвращением Господа в свою обитель в его собственном теле. Бхагавад-гита 14.26, тут сноска на эту шлоку. Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах, не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гунь материальной природы и достигает уровня брахмана. Гурудев сейчас подойдет. Okay. Viduropi parityaja prabhase deham atmanaha Krishna veshena tachchitta pitribi swa chayam yayo. Vidura, while pilgrimage, left his body at Prabhas because he was absorbed in thought of Krishna. He received by the denizens of Pitri Loka, where he had returned to his original post. Видура, совершая паломничество, оставил свое тело в Прабхасе. Поскольку он был поглощен мыслями о Кришне, его встретили обители планеты Питралоки, где он вновь занял свой прежний пост. And what's his post? It's in the Bhagavatam. Махарадж спрашивает, какой пост, кто знает? Purport. The difference between the Pāṇḍavas and Vidura is that the Pāṇḍavas are eternal associates of the Lord, personality of Godhead, whereas Vidura is one of the administrative demigods in charge of the Pitri Loka planet and is known as Yamaraja. Men are afraid of Yamaraj because it is only he who awards punishment to the miscreants of the material world, but those who are devotees of the Lord have nothing to fear from him. To the devotees, he is a cordial friend, but to the non-devotees, he is fear personified. As we have already discussed, it is understood that Yamaraj was cursed by Manduka Muni to be degraded as a Shudra, and therefore Vidura was an incarnation of Yamaraj. Комментарий. Разница между Пандавами и Видурой в том, что Пандавы – вечные спутники Господа, личности Бога, а Видура – один из управляющих полубогов, ответственный за планету Питралоку, где он известен как Ямараджа. Люди боятся Ямараджу, так как именно он определяет наказание злодеям материального мира, но тем, кто предан Господу, нечего его бояться. Для преданных он добрый друг, а для непреданных – олицетворение страха. Как мы уже говорили, известно, что из-за проклятия Мандуки Муни Ямараджа должен был деградировать до уровня Шудры. Таким образом, Видура является воплощением Ямараджи. See how powerful these munis are, they could even curse Yamaraj. Муни был очень могущественный, что смог проклясть Ямараджа. But actually it was a blessing. Но по факту это оказалось благословением. I said that before. Yamaraj needed a vacation. He's the hardest working demigod. Ну, не будь он Ямараджем, он как бы не был бы предан. So he got a break.
Так что у него был такой перерыв от рождения, отдых. He could just think of Krishna, and he could even associate with Krishna. Он мог думать о Кришне, мог медитировать на Кришну, And he could serve the devotees. мог делать преданное служение. As an internal servitor of the Lord, he displayed his devotional activities very ardently and lived a life of a pious man, so much so that a materialistic man like Dhritarashtra also got salvation by his instructions. So by his pious activities in the devotional service of the Lord, he was able to always remember the lotus feet of the Lord, and thus he became washed of all contamination of his Shudra-born life. At the end, he was again received by the denizens of Pitri-loka and posted in his original position. The demigods are also associates of the Lord without personal touch, whereas the direct associates of the Lord are in constant personal touch with him. The Lord and his personal associates incarnate in many universes without cessation. The Lord remembers all these appearances, whereas the associates forget due to there being very minute parts and parcels of the Lord. They are apt to forget such incidences due to being infinitesimal. This is collaborated in the Bhagavad Gita 4.5. Как вечный слуга Господа, он ревностно относился к деятельности в преданном служении и прожил столь праведную жизнь, что даже такой материалистический человек, как Dhritarashtra, получил освобождение, слушая его наставления. Таким образом, благодаря своей благочестивой деятельности в преданном служении, он мог постоянно помнить лотосные стопы Господа и тем самым очиститься от всей скверны, присущей жизни в теле Шудры. В конце его вновь встретились обитатели Питралоки, и он занял свое изначальное положение. Полубоги тоже спутники Господа, не имеющие с ним личного контакта, но непосредственные спутники Господа постоянно находятся с ним в личном контакте. Господь вместе со своими личными спутниками постоянно воплощается во многих вселенных, он помнит все свои воплощения, а его спутники забывают об этом, ибо являются крохотными неотъемлемыми частичками Господа. Они склонны забывать такие события из-за того, что ничтожно малы. Это подтверждается в Бхагавад-гите 4.5. Bhagavad Gita 4.5 is where Arjuna says, how could you talk to the sun god? He's older than you. Бхагавад-гита 4, глава 4, текст 5, это когда Арджуна говорит, как ты можешь, как ты можешь говорить, он слишком мал. Krishna says, many births both you and I have had, but I remember and you don't remember. Он говорит, что мы с тобой рождались, но я это помню, а ты не помнишь, потому что ты мал. Draupadi cha tada gaya patinam anupekshatam vasudeve bhagavati ye kanta matir apatam. Draupadi also saw that her husbands, without caring for her, were leaving home. She knew well about Lord Vasudeva, Krishna, personality of Godhead. Both she and Subhadra became absorbed in thoughts of Krishna and obtained the same results as their husbands. Текст 50. Драупади также увидела, что ее мужья, забыв о ней, покидают дом. Она хорошо знала Господа Васудеву, Кришну, личность Бога. И она и Субхадра погрузились в размышления о Кришне и достигли того же результата, что и их мужья. Purport.
When flying in an airplane, one cannot take care of other airplanes. Everyone has to take care of his own plane. And if there's any danger, no other plane can help another in that condition. Similarly, in the end of life, when one has to go back home, back to Godhead, everyone has to take care of himself without help rendered by another. The help is, however, offered on the ground before flying in space. Similarly, the spiritual master, the father, the mother, and the relative, the husband, and others can all render help during one's lifetime, teaching one how to cross the ocean of birth and death. But while crossing the sea, one has to take care of himself and utilize the instructions formerly received. Draupadi had 5 husbands, but none of them asked Draupadi to come with them. Draupadi had to take care of herself without waiting for her great husbands. And because she was already trained, she at once took to concentration upon the lotus feet of Lord Vasudeva, Krishna, the personality of Godhead. Комментарий. Летая в самолете, невозможно помочь другим самолетам. Каждый должен заботиться о своем самолете. И если возникает какая-то опасность, один самолет не поможет другому в этих условиях. Аналогично этому в конце жизни, когда человек должен вернуться домой, обратно к Богу, каждому приходится заботиться о себе, не рассчитывая на чью-либо постороннюю помощь. Помощь, однако, оказывают на земле перед полетом. Подобно этому духовный учитель, отец, мать, родственники, муж и другие могут оказывать помощь в течение жизни человека. Но пересекая море, он должен сам позаботиться о себе и использовать полученные ранее наставления. У Драупади было 5 мужей, и ни один не попросил ее пойти с ним. Она вынуждена была сама позаботиться о себе, не дождавшись этого от своих великих мужей. И поскольку она была уже готова к этому, она тотчас же сосредоточилась на лотосных стопах Господа Васудевы, Кришны, личности Бога. Srila Vishnu Chakravarti Thakur. Wives also got the same result as their husbands in the same manner, that is to say, without changing their bodies, they reach the destination of Godhead. Srila Vishnu Chakravarti Thakur suggests that both Draupadi and Subhadra, although her name is not mentioned herein, got the same result. Neither of them had to quit the body. Жены достигли того же результата, что и их мужья, то есть, не меняя своих тел, они достигли высшей цели – Бога. Шрила Вишвананда Чакраварти Такур полагает, что и Драупади, и Субхадра, хотя ее имя и не упоминается здесь, достигли одинакового результата, никому из них не пришлось оставлять тело. Yat Shraddad Yoitad Bhagavat Priyanam Pando Sutanam Iti Samprayanam Shinot Yalam Swasyayanam Pavitram Labdva Haro Bhaktim Upaiti Siddhim. The subject of the departure of the sons of Pandu for the ultimate goal of life back to Godhead is fully auspicious and perfectly pure. Therefore, anyone who hears this narration with devotional faith certainly gains the devotional service of the Lord, the highest perfection of life. Повествование об уходе сыновей Панду во имя высшей цели жизни, возвращения к Богу, благотворно и чисто. И поэтому всякий, кто слушает это повествование с преданностью и верой, несомненно обретает возможность преданного служения Господу, то есть достигает высшего совершенства жизни.
Srimad Bhagavatam is a narration about the personality of Godhead and the devotees of the Lord, like the Pāṇḍavas. The narration of the personality of Godhead and his devotees is absolute in itself, and thus to hear it with devotional attitude is to associate with the Lord and constant associate with the Lord. Комментарий. Шримад Бхагаватам – это повествование о личности Бога и таких преданных Господа, как Пандавы. Повествование о личности Бога и его преданных само по себе абсолютно, и таким образом слушать его с преданностью значит общаться с Господом и его постоянными спутниками. Слушая Шримад Бхагаватам, можно достичь высшего совершенства жизни, то есть возвратиться домой обратно к Богу. Such constant companionship with the Lord by the process of hearing and chanting Srimad Bhagavatam helps one attain the highest perfection of life, namely going back home, back to Godhead without fail. Thus in the Bhaktivedanta purport of the first canto, 15th chapter of Srimad Bhagavatam, the Pāṇḍavas retire timely. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 15 главе первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Своевременный уход пандавов». So another chapter down that chapter was wonderful. Maybe by your association, but hearing out how Arjuna felt so intense separation from Krishna was really amazing. Прекрасная была глава, и слушать, как Арджуна общался с Кришной в предыдущих главах, действительно мистика, волшебство. And how he lost all energy and couldn't remember. But then when he remembered Bhagavad Gita, everything became all right. Если мы будем помнить Бхагавад-гиту, все будет хорошо у нас. So anyone have any comment on that chapter? У кого-нибудь есть какие-то комментарии по этой главе? Комментарии, вопросы есть у кого-нибудь? Okay. Харе Кришна, мои поклоны. Я хочу спросить, почему так важно помнить о Кришне, что Гурудев говорил в этом стихе, почему это так важно? Почему так важно помнить о Кришне? Да. Да? Gurudev Dinanath Prabhu asking why in this chapter you say many times that it's very important to remember about Krishna. Why is it so important? Because by remembering Krishna, we get purified. We're always remembering something. So we have to change what we're remembering and remember Krishna. That's why we chant the holy name, remember Krishna, why we do service. That's why we distribute books. That's why we read the books. That's why Krishna gave us so many books, so we can remember him. When we see the deity, go to the temple. Мы все равно о чем-то всегда помним, и важно перенаправить свой ум и думать о Кришне. Почему мы читаем святое имя, мы помним тогда о Кришне. Когда мы книги распространяем, мы помним о Кришне. Когда мы служим божествам, мы тоже помним о Кришне. И важно перенаправить свой ум и не думать о чем-то постороннем. И через вот преданное служение мы можем думать, вспоминать все время о Кришне, а в итоге вернуться обратно к Богу. Always remember Krishna and never forget Krishna.
of all the rules and regulations, we have the 64 offenses in the deity worship. You should do this, you should do that, do this, do that. For Brahmanas and Smarta culture, there's thousands of things. They have to be careful. But the essence of it all is to remember Krishna. So if we hear about Krishna, we'll remember Krishna. If we remember Krishna, we'll serve Krishna and we'll go back to Krishna. Когда мы помним о Кришне, мы служим Кришне. Когда мы служим о Кришне, мы возвращаемся обратно к Кришне. Он устроен так, что мы не можем запомнить все правила, все предписания, поэтому нам нужно думать о Кришне и делать все, что нам напоминает о Кришне, слушать повествование о Кришне, делать служение. И тогда мы вернемся обратно к Кришне. We go on. The whole purpose of human life is to remember Krishna. You're always remembering something. And most of the things we remember, we're just remembering the same things over and over again. Usually some stupid thing, how somebody mistreated us before, how we didn't get this or that, and how we want this or that. So we need to purify that and remember Krishna. That's simple. Мы все время помним о разных вещах, а может быть об одной и той же вещи много раз, что мы что-то не сделали, сделали, хотели, не хотели, кто-то что-то сделал, о каких-то посторонних вещах ненужных. И если мы перенаправим, мы должны направлять свой ум таким образом, чтобы мы думали о Кришне. Это очень просто. Это важно. Мы думаем о многих неважных вещах. Важно думать о Кришне. Спасибо. Всего большое. Thank you very much. Okay, next chapter. Следующая глава. How Parīkṣit received the age of Kali. So very important again, very interesting. Следующая глава, как Парикшит встретил век Кали, тоже очень интересная глава и очень важная глава. And how did we get into the age of Kali? How did we get into such a mess? What do we do? И как мы должны проживать, завершить этот век Кали, дожить в веке Кали? Как мы должны себя вести? Sutu vacha, Как Parikshit Dvijavarya Sikshaya Mahim Maha Bhagavata Shashasaha Yata Isutyam Abhijatiko Vida Samadhishan Vipramahad Kunastata. O learned Brahmana, Maharaj Parikshit then began to rule over the world as a great devotee of the Lord under the instruction of the best of the twice-born Brahmanas. He ruled by these great qualities which were foretold by expert astrologers at the time of his birth. Текст первый. Сута Госвами сказал: «О ученые брахманы, затем Махараджа Парикшит стал править миром как великий преданный Господа, следуя наставлениям лучших из дважды рожденных брахманов. Он правил, проявляя те замечательные качества, которые предсказали опытные астрологи при его рождении». At the time of Maharaj Parikshit's birth, the expert astrologer Brahmanas
foretold some of his great qualities. Maharaj Parīkṣit developed all these qualities, being a great devotee of the Lord. The real qualification is to become a devotee of the Lord, and gradually all the good qualities worthy of possession develop. Maharaj Parīkṣit was a Mahabhagavat, or a first-class devotee, who was not only well-versed in the science of devotion, but also able to convert others to become devotees by his transcendental instruction. Maharaj Parīkṣit was therefore a devotee of the first order, and thus he used to consult great sages and learned brahmanas who could advise him by the Shastras how to execute the state administration. Such great kings were more responsible than modern elected executive heads because they obliged the great authorities by following their instructions left in the Vedic literatures. Комментарий. При рождении Махараджи Парикшита опытные астрологи-брахманы предсказали некоторые из его качеств. И Махараджа Парикшит развил в себе все эти качества, став великим преданным Господа. Единственное действительно необходимое качество – преданность Господу. У того, кто обладает преданностью Господу, постепенно развиваются все положительные качества, которых можно только желать. Махараджа Парикшит был Маха Бхагаватой, преданным первого класса, который не только сведущ науке преданности, но также способен своими трансцендентными наставлениями сделать преданными других. Итак, Махараджа Парикшит был преданным первого класса, поэтому он советовался с великими мудрецами и учеными-брахманами, которые сверялись с шастрами, могли давать ему советы по управлению государством. Такие великие цари обладали большим чувством ответственности, чем современные выборные главы правительств, потому что служили великим авторитетом, следуя их наставлениям, содержащимся в ведических писаниях. The rules and regulations were already set forth by great liberated sages like Manu, Yajnavalkya, and Parasara, and the enactments were all suitable for all ages and all places. Therefore, the rules and regulations were standard and without flaw or defect. В то время не было нужды в непрактических глупцах, которые каждый день утверждают по новому законопроекту, а затем, преследуя какие-либо свои цели, снова и снова по своей хитрости изменяют их. Правила и предписания уже были установлены такими великими мудрецами, как Ману, Яджнавалка, Парашара и другими освобожденными душами, и эти законы действовали в любое время и в любом месте. Kings like Maharaj Parīkṣit had their counselor of advisors, and all the members of that council were either great sages or brahmanas of the first order. They did not accept any salary, nor did they had any necessity for such a salary. The state would get the best advice without expenditure. They were themselves samadarshi, equal to everyone, both man and animal. They would not advise the king to give protection to man and instruct him to kill the poor animals. Such council of members were not fools or representatives to compose a fool's paradise. They were all self-realized souls, and they knew perfectly well how all living beings in the state would be happy both in this life and in the next. They were not concerned with the hedonistic philosophy of eat and drink and be merry and enjoy. Поэтому правила и предписания были универсальными и не имели недостатков. У царей, подобных Махараджи Парикшиту, были свои советы
и члены таких советов были либо великими мудрецами, либо первоклассными брахманами. Они не получали никакого жалования и не нуждались в нем. Государство бесплатно получало самые лучшие советы. Сами эти мудрецы были самадарши, то есть одинаково относились ко всем, и к людям, и к животным. Они не могли дать царю совет защищать людей и убивать животных. Члены царского совета не были глупцами или выборными представителями какого-то фиктивного правительства. Все они были осознавшими себя душами и в совершенстве знали, как принести счастье всем живым существам в государстве и в этой жизни, и в следующей. They were philosophers in the real sense, and they knew well in the mission of human life. Under all these obligations, the advisory council of the king would give correct directions, and the king or the executive head, being himself a qualified devotee of the Lord, would scrutinizingly follow them for the welfare of the state. The state in the days of Maharaj Yudhisthira or Maharaj Parīkṣit was a welfare state in the real sense of the term, because no one was unhappy in that state, be he man or animal. Maharaj Parīkṣit was an ideal king for the welfare state of the world. Их не привлекала гедонистическая философия типа «ешь, пей, веселись и наслаждайся». Они были философами в истинном смысле этого слова и хорошо понимали, в чем заключается миссия человеческой жизни. Исходя из этого, совет давал царю верные указания, а царь или глава государства, сам, будучи настоящим преданным Господа, ради процветания страны скрупулезно выполнял все их советы. Государство во времена Махараджи Юдхиштхиры или Махараджи Парикшита было истинным государством всеобщего благоденствия, так как в этом государстве все были счастливы, и люди, и животные. Махараджа Парикшит был идеальным царем всемирного государства всеобщего благоденствия. Text 2. Sa uttarasya tanayan upayema na iravatam janame jaya dims chaturas tasyam upadhyayat sutan. King Parīkṣit married the daughter of King Uttara and begot 4 sons, headed by Maharaj Janamejaya. Текст 2. Царь Парикшит женился на дочери царя Уттары и стал отцом 4 сыновей, старшим из которых был Махараджа Джанамеджная. Maharaj Uttara was the son of Virata and maternal uncle of Parīkṣit. Iravati, being the daughter of Maharaj Uttara, was the cousin sister of Maharaj Parīkṣit, but cousin brothers and sisters were allowed to get married because they did not belong to the same gotra or family. In the Vedic system of marriage, the importance of the gotra or family was stressed. Arjuna also married Subhadra, although she was his maternal cousin sister. Комментарий. Махараджа Уттара был сыном Вираты и дяди Махараджи Парикшита по матери. Так как Иравати была дочерью Махараджи Уттара, она приходилась Махараджи Парикшиту двоюродной сестрой. Двоюродным братьям и сестрам позволялось вступать в брак, если они не принадлежали к одной готре или семье. В ведической системе бракосочетания особое внимание уделялось готре, семье. Арджуна тоже женился на своей двоюродной сестре по матери Субадре. Janamejaya, one of the Rajarsi kings and the famous son of Maharaj Parīkṣit. His mother's name was Iravati, or according to some, Madravati. Maharaj Janamejaya begot 2 sons of the names Gyatatmika
and Sankukarna. He celebrated several sacrifices in the Kurukshetra pilgrimage site. And he had 3 younger brothers named Shutasena, Ugrasena, and Bhimasena. 3. Bhimasena 2. He invaded Takashila, Ajanta, and decided to avenge his unlawful curse upon his great father, Maharaj Parīkṣit. He performed a great sacrifice called Sarpa Yagya to kill the race of serpents, including the Takshaka, which had bitten his father to death. On the request of many influential demigods and sages, he had to change his decision about killing the race of snakes. But despite stopping the sacrifice, he satisfied all those who had participated by rewarding him equivalent. Комментарий, продолжение. Джана Меджая, один из царей Раджарши, знаменитый сын Махараджи Парикшита. Его мать звали Иравати или по некоторым другим источникам Мадравати. У Махараджи Джана Меджая было 2 сына, Джнатаника и Шанкукарна. Он совершил несколько жертвоприношений в месте паломничества Курукшетре. 3 из его младших братьев звали Шрутасена, Уграсена и Бхимасена II. Он вторгся в Такшалу, Аджанту, а также решил отомстить за несправедливое проклятие своего великого отца, Махараджи Парикшита. Он совершил великое жертвоприношение Сарпа Ягью, намереваясь истребить весь змеиный род, в том числе Такшу, чей укус оказался смертельным для его отца. По просьбе многих влиятельных полубогов и мудрецов ему пришлось отказаться от своего решения истребить всех змей. Но несмотря на то, что жертвоприношение было остановлено, все его участники остались довольными, так как он щедро наградил их. Mamuni Vyas was also present, and he personally narrated the history of the Battle of Kurukshetra before the king. Later on, by the order of Vyas, his disciple Vaishampayana narrated before the king the subject matter of the Mahabharata. He was much affected by his great father's untimely death, and he was very anxious to see him again. And he expressed his desire before the great sage, Vyasadeva. Vyasadeva also fulfilled his desire. With his father present before him, he worshipped both his father and Vyasadeva with great respect and pomp. Being fully satisfied, he most munificently gave charity to the Brahmins present at the sacrifice. На этой церемонии присутствовал Махамуни Вьясадева и сам рассказал царю историю битвы на Курукшетре. Позже, по указанию Вьясадевы, его ученик Вьяшампаяна поведал царю содержание Махабхараты. Безвременная смерть отца очень опечалила его, и он жаждал вновь увидеть его. Он раскрыл свое желание великому мудрецу Вьясадеве, и тот исполнил его. Отец явился перед ним, и он с великим почтением и пышностью совершил обряд поклонения ему и Вьясадеве. Полностью удовлетворенный, он очень щедро одарил присутствующих на жертвоприношении брахманов. Ajahara Shvamedam Strin Gangayan Burira Dakshinam Sharadvatam Gurum Kritva Deva Yatrakshi Gocharaha. Maharaj Parīkṣit, after having selected Kripacharya for guidance as his spiritual master, performed 3 horse sacrifices on the banks of the Ganga. There he executed with lavish rewards for the attendants, and at these sacrifices, even the common man could see the demigods. Текст 3.
Избрав Крипачарю своим духовным учителем, Махараджа Парикшит совершил на берегу Ганги 3 жертвоприношения коня. Все, кто присутствовал на них, были достойно награждены. На этих жертвоприношениях даже простой человек мог видеть полубогов. It appears from this verse that interplanetary travel by the denizens of higher planets is easy. In many statements of the Bhagavatam, we have observed that the demigods from heaven used to visit this earth to attend sacrifices performed by influential kings and emperors. Herein also we find that during the time of the horse sacrifice ceremony of Maharaj Parīkṣit, the demigods from other planets were visible even to the common man due to the sacrificial ceremony. The demigods are not generally visible to common man, as the Lord is not visible, but as the Lord, by his causeless mercy, descends to be visible to the common man. Similarly, the demigods also become visible to the common man by their own grace. Although celestial beings are not visible to the naked eyes of the inhabitants of the earth, it was due to the influence of Maharaj Parīkṣit that the demigods also agreed to be visible. The kings used to spend lavishly during such sacrifices as a cloud distributes rains. A cloud is nothing but another form of water. In other words, the waters of the earth transform into clouds. Комментарий. Из этого стиха яствует, что для обитателей высших планет межпланетное путешествие не представляет трудности. Во многих местах Бхагаватам мы видим, что полубоги с райских планет посещали Землю, чтобы присутствовать на жертвоприношениях, совершаемых влиятельными царями и императорами. Отсюда также яствует, что во время проведения церемонии жертвоприношения коня, устроенного Махараджей Парикшитом, даже обыкновенный человек, благодаря жертвенной церемонии, мог видеть полубогов с других планет. Как правило, обыкновенный человек не в состоянии видеть ни полубогов, ни Господа. Но как Господь со своей беспричинной милостью нисходит, чтобы простые люди могли увидеть Его, так и полубоги по своей милости иногда являют себя взору простых людей. Как правило, жители Земли не могут видеть небесных существ невооруженным глазом. Но под влиянием Махараджи Парикшита полубоги согласились стать видимыми. Во время таких жертвоприношений цари щедро раздавали богатство, подобно облакам, проливающим дожди. Облако – это не что иное, как прибрежная вода, или, иначе говоря, воды земли превращаются в облака. Similarly, the charity made by kings in such sacrifices is but another form of the taxes collected from the citizens. But as the rains fall down very lavishly and appear to be more than necessary, the charity made by such kings also seems to be more than what the citizens need. Satisfied citizens will never organize agitation against the king, and thus there was no need of changing the monarchical state. Так и милостыни, раздаваемые царями на таких жертвоприношениях, не что иное, как иная форма налогов, взимаемых царями с подданных. Но подобно обильным дождям, которые кажутся даже более щедрыми, чем необходимо, милостыня, раздаваемая такими царями, тоже кажется более щедрой, чем это необходимо их подданным. И довольные подданные никогда не восстанавливали общественное мнение против царя, поэтому не было нужды в смене монархического строя. Yeah, now they just have elections all the time. So before the people can really have a revolution, they change the king or change the president or something. Но сейчас люди находятся в иллюзии, когда их что-то не устраивает, они сразу хотят сменить президента, сменить власть. There are countries, mostly Arab countries, that still have kings. And in a lot of those countries, you know, the people are very well taken care of. The king is very, very rich, but provides everything for the people.
До сих пор есть страны, где еще правит король, и там люди очень хорошо заботятся о короле, и он тоже хорошо заботится о своих подданных. Okay, a little bit more. Mhm. Even for a king like Maharaj Parīkṣit, there was need of a spiritual master for guidance. Without such guidance, one cannot make progress in spiritual life. The spiritual master must be bona fide, and one who wants to have self-realization must approach and take shelter of a bona fide spiritual master to achieve real success. Даже такой царь, как Махараджа Парикшит, нуждался в руководстве духовного учителя. Без такого руководства невозможно прогрессировать в духовной жизни. Духовный учитель должен быть настоящим, и тот, кто хочет достичь самоосознания и добиться подлинного успеха, должен обратиться к такому истинному духовному учителю и принять его покровительство. Okay. So we're finished for today. Thank you for coming. На этом заканчиваем. Спасибо, что пришли. Hope others are tuning in or reading a lot anyway, because this is so important. Reading. Очень важные шлоки, что мы читаем. We'll see you tomorrow. Dr. Shastra, you actually did. Any comments? Вижу вас. Комментарии, вопросы? Okay. Thank you, Guru. Gauranga, thank you for classes. Gauranga. Krishna, Krishna, Hare Hare. Gauranga. Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare Hare.